Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Nanji sir. Good morning. Uh, yeah, ఇంకా స్టూడెంట్స్ జాయిన్ కావాలనుకుంటా కదా 31 జాయిన్. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ మణికంఠ. గుడ్ మార్నింగ్ గ్లోరీ. Okay, so we were discussing what that kinematics, okay, and trajectory equation we have discussed, right? Just a minute. Okay. So trajectory equation we discussed. At the same time, we are discussing projectile motion. Good morning. Good morning, everyone. Yeah. Okay. So let us start the other forms of trajectory equation. So little we'll extend the trajectory equation. Okay. This trajectory equation has very good importance in solving the questions. That's why. Okay. So what is the trajectory equation we know? We know that y is equal to x tan theta minus g x square by 2u square cos square theta. Everybody has to remember in this way. మీకు ఇలా గుర్తుండాలి. Y is equal to x to body is blur. అంజీ సార్ ఓకేనా? బోర్డు బ్లర్ ఉందా? లేదనుకుంటాను. నా వైపు నుంచి ఇష్యూ లేదు. నా వైపు నుంచి అయితే ఇష్యూ ఏం లేదు. క్లియర్. ఓకే. Okay, good. It's clear, na? Yeah. So this what I'm writing is y is equal to what? X into tan theta. So I'm taking the all on one side. I'm taking the total equation on one side. Okay. So if I'm writing all on one side, g by 2u square cos square theta into x square. I'm taking this term on this side. Minus x into tan theta. Okay, na? So both the terms I have taken on the left side, and plus y is equal to what? Is equal to 0. Okay. Understood? So I have taken everything on one side. Now you can easily identify one thing, that is, because see, this is the idea everybody should have. What trajectory equation is saying. Okay. What this mathematics has meaning. Mathematical meaning everybody has to understand. Okay. So this is the one term. See, it's a constant for a given u value and theta. U value and theta value fixed. That means what I'm doing is I'm taking like this. X-axis, y-axis. I'm projecting the body with velocity u at an angle theta. ఈ రెండు ఫిక్స్. u వాల్యూ theta వాల్యూ ఫిక్స్ మనకి. మనం u వాల్యూని theta వాల్యూని చేంజ్ చేయట్లేదు. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. u value and theta value both we are not changing. Okay. So if u value and theta value fixed, can you say that this value is fixed value, constant value? And not only that, even this also will be fixed value. Tan theta also fixed value. Okay, na? So these two are constant values. Now what about y? Suppose if I fix the y, if y is fixed, y is also fixed, means I'm talking about for a particular y value, means particular height of the projectile. And enti meaning something like this. Idi kada projectile path. I'm talking about particular height. Let us say y value is equal to 2 meter. For example, I'm taking the y value is equal to 2 meter. Y value 2 meter తీసుకొని చెక్ చేద్దాం. Y value 2 meter అంటే ఇది కాన్స్టెంటే కదా, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏ ఫామ్లో ఉంది? అది క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో ఉంది. ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది? క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో ఉంది. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్లో ఉంది. This entire is in the form of quadratic equation. Then how many values of x will be there? X will have how many solutions? X will have 2 solutions. Am I right? Equation will have 2 solutions. That means x will have 2 values. And then in solutions and rasa, don't confuse. Equation అయితే entire equation కి 2 solutions ఉంటాయి. Or x will have 2 values, solutions or values. అంటే మీరు how you read, I don't know. Okay. సో మీరు ఎలానే తీసుకోవచ్చు, 2 solutions కానీ 2 values కానీ. అంటే 2x values కి ఓన్లీ 1 value of y ఉంటుందని దాని మీనింగ్. ఓకేనా? సో ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది? 2x values ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ y. అర్థమైంది స్టేట్మెంట్? y వాల్యూని ఫిక్స్ చేస్తే x వాల్యూస్ ఎన్ని వచ్చాయి? మనకి 2 వచ్చాయి.
అంటే మనం ఒక y వాల్యూకి ఎన్ని x వాల్యూస్ కావాలి, 2 x వాల్యూస్ కావాలి. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? ఈక్వేషన్ ఇస్ పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్లో పర్టికులర్గా ఒక y వాల్యూ ఫిక్స్ చేసాం అనుకోండి. సో దిస్ y వాల్యూ విల్ హ్యావ్ హౌ మెనీ x values? 2 x values. See, this is one x value and this is the other x value, x1 x2. So these two x1 x2 values will come from this equation. అర్థమైందా? ప్రాజెక్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి x1 x2 వాల్యూస్ వస్తాయి. క్లియర్? ఇట్స్ ఎ పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్ మీన్స్ వాట్? పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక్క వాల్యూకి 2 వాల్యూస్ ఉండాలి, అంతే కదా. y ఈజ్ ఈక్వల్ x² తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2 values of x will have 1 value of y. x is equal to y² తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2 values of x is equal to y² కదా, 2 values of y will have 1 value of x. ఓకేనా? x is equal to y², 2 values of y will have 1 value of x. Y is equal to x², 2 values of x will have 1 value of y. That is the meaning of parabolic equation. Okay, so understood? If you want, you can write down x1 x2 minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Okay, so you have a value, b value and c value. You can write down x1 x2 values for a given y value. So directly particle will be at a height of y. Particle will be at a height of y at what positions you can identify directly by using this equation. Okay, this is the one important application or fundamental application of trajectory equation. Everybody has to know this. Okay, suppose if I ask a question something like this, we'll get the questions also. If I ask a question like this, suppose if a body is projected with velocity u 10 meter per second at an angle 45, just an example, okay, at an angle 45, then at what position, what is the distance between the 2 points where particle is a height of something 1 meter? Particle 1 meter height లో ఉంటే, ఓకే, రెండు పొజిషన్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంతా అడిగా అనుకోండి, ఈజీలీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఇస్ దట్, x2 minus x1, అంతే కదా. పార్టికల్ ఈజ్ అట్ y హైట్ హియర్ 1 meter అనుకోండి, పార్టికల్ హియర్ ఆల్సో అట్ 1 meter, పొజిషన్ ఏంటి x1, ఇక్కడ పొజిషన్ ఏంటి x2, దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పొజిషన్స్? Distance between those two positions is x2 minus x1. Okay, so that is the logic. X always measured from the origin. So this distance is x1, this distance is x2. That is the meaning of x1 x2. Clear? Is that good? Any doubt in this? Let me know. If I have any doubt, let me know, I'll explain. Okay, so this is the one way to see the trajectory equation. So I'll take the same trajectory equation. Okay, so you can go with the second idea. Second idea for trajectory equation, that is y is equal to what? X tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. This is the trajectory equation. So y is equal to x tan theta minus I'm writing as gx square by 2u square. So this I can write down as secant square theta. Am I right? Cos square theta is secant square raskochu kada, 1 by cos square theta can be taken as what? Secant square theta. Okay na? So let me know if you have any doubt in mathematics. X tan theta minus gx square by 2u square, in the place of secant square theta I want to change in terms of tan theta, so I can write down 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. Clear? Okay, so follow the mathematics step by step so that you will understand everything. Then I can write down y is equal to, for simplification or to understand easily, I'm changing each and every term. Minus gx square by 2e square into 1, and minus gx square by 2e square kada. Minus of, I can write down gx square by 2u square is one term I'm taking. Okay, so I tell you that I'll explain the physics behind it. First see how I'm simplifying the mathematics. ముందు మ్యాథమెటిక్స్ అర్థం చేసుకొని నేను ఫిజిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా? Okay, so y is equal to I can write down now, this is x tan theta. Okay, if you see now entire equation, now what I'm doing is I'm taking the equation on one side. So gx square by 2u square into tan square theta minus x tan theta or tan theta into x, anyway you can write down x tan theta, all these terms on the left hand side.
I'm taking the all right hand terms onto the left hand side. Okay, so that is the thing I'm doing. So then it is y plus gx square by 2u square. This is one term I'm taking. So now, have you observed how I'm arranging the terms? I arranged it in one way. Now I've taken the gx square by 2u square into tan square theta minus x tan theta plus y plus gx square by 2u square theta. This I'm taking as one term. See, first see what are the terms I'm taking. Then I'll explain it. Don't worry. It's a simple mathematical thing only. Just mathematically I changed. Okay, na? So this is something like x into tan theta. Now what you understood from this? Now see, same trajectory equation here. You are getting something into x square minus something into x plus some, constant is equal to 0, right? Same trajectory equation I changed in terms of what? Quadratic equation. Quadratic equation in terms of what variable? X variable. Quadratic equation in terms of x variable. Kada? అందుకే ఒక్క వాల్యూ ఆఫ్ వైకి వన్ వాల్యూ ఆఫ్ వై వి గాట్ టూ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్, మనకి రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి ఎక్స్కి, am I right? But same trajectory equation. Now if you see, your view will change. చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వై ఫిక్స్ చేస్తా, ఎక్స్ కమా వై ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఓకేనా? అంటే ఏంటి, నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్టికులర్ ఎక్స్ అండ్ వై పాయింట్స్ ఓన్లీ. మీన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇన్ ద పాత్. ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఫిక్స్డ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ వైకి ఫిక్స్ చేసేస్తాం అనుకోండి ఒక వాల్యూ, అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. This is x axis, okay na? This is y axis, okay? Now this is the one point, okay? 3, 4, let us say 3, 4 is the one point. And enti x value 3, y value 4, and enti rendu fixed kada. Appo now variables kavu, x and y variables kavu, x and y now values. Now I want to project the particle at 10 meter per second. Let us say I want to project the particle 10 meter per second. That means u value also fixed. Okay na? For given u value, we write down as what? For given u value. Given u value అంటే u value ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలి. 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకున్నాను నేను. అర్థమైందా? అంటే u వాల్యూ నెంబరు, x వాల్యూ నెంబరు, y వాల్యూ కూడా నెంబరు. అంటే gx square by 2u square is a number, x is a number, y plus gx square by 2u square is a number. All these are constants. Now what is the equation we got? Now we got the equation something. This is I'm writing as some a, capital A I'm writing for a change. A tan square theta minus, okay, so b tan theta, x value b and raskuntunna, plus this entire value I'm writing as c is equal to 0. Now tell me, again you got a quadratic equation, but in terms of what? In terms of tan theta. Tan theta will have two solutions, sir. Very good, Saiteja. Good. Saiteja, perfect. Okay, so this is quadratic equation in terms of what? In terms of tan theta. That is same trajectory equation ఏమైంది, quadratic equation అయింది, but in terms of what? In terms of x. Now it is in terms of tan theta. అంటే tan theta కి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉండాలి? రెండు ఉండాలి. Okay, so tan theta, values. Tan theta will have two values. We have two solutions. You can write down two values. You can write down. Actually both will be allowed. Okay, tan theta ki rendu values unnayante theta will have two values. So theta will have two values. What is the meaning of theta will have two values? That means the possible angle of projections here will be 2. Okay na? If you can project with angle theta 1, if you are projecting with angle theta 1, then this particle will pass through this point. Okay na? So with the same velocity, if you are projecting with other angle, okay na? Let us say this is the 10 meter per second. So roughly I'm drawing, I'm not calculating anything here. One question వచ్చినప్పుడు solve చేద్దాం. Okay na? This is the angle theta 2. Even if you are projecting with angle theta 2 also, the particle will travel in path and pass through same point. అర్థమైందా? ట్రాజెక్టరీలో ఒక పాయింట్ని క్రాస్ అవ్వాలంటే for given value of u, there will be two angle of projections. Okay, so what I can write down? I can write down that there will be two angles of projection. You understood this thing? Check this once. Okay na? See, I fixed one point 3, 4 అనే ఒక పాయింట్ అనుకున్నాం.
మనమేమో ఎంత వెలాసిటీ ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్తో ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి? మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఈ పాయింట్లోంచి పాస్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అది పాయింట్ని పాస్ అవ్వాలన్నమాట. 3,4 అనే పాయింట్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ర్యాండమ్ నెంబర్సే, ఓకే, డోంట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. సో 3,4 పాయింట్ని పాస్ అవ్వాలంటే ఎన్ని యాంగిల్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్, ఎన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అర్థవుతుందా? హౌ మెనీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్? 2. One is θ1 and θ2. How you will get that θ1 θ2? From this tan θ logic. You will get two values of tan θ. Those two values of tan θ will have two values of θ. Those two values of θ will tell you the angles at which we need to project, so such that the projectile will pass through a particular point x comma y. In general, example like 3,4. Clear? So that is the meaning of what? Trajectory equation. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? Two values of projection, two values of angles are possible to pass through a particular point అని చెప్తుంది trajectory equation. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది trajectory equation? For same value of y అంటే same value of height, projectile is at the same height at two different positions అని చెప్తుంది. Okay, two different positions we can find out, x1 x2 we can find out. So that is the inherent meaning in the trajectory equation. అర్థమైంది అందరికి ఇది? Manish, very good. Manish and Sai Teja. Sai Charan is there, okay. Everybody understood? If you have any doubt, let me know, I'll explain. Understood, Bhargavi understood, very good. Okay, Sai Teja, good. Please write down, okay? So then we'll move to the next part. So we can have one more equation for a trajectory equation. I mean, one other form you can say. Sorry. Completed, Sai Charan? Okay. మీకు బోర్డు అంతా కనిపించాలని నేను బయటకు వెళ్తున్నా, బోర్డులోకి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నా. ఓకే, సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ రైటింగ్. ఓకే, మీరు రాస్తున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఏం చేస్తున్నారో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఇవన్నీ మీకు గుర్తున్నాయి అనుకోండి, యూ కెన్ సేవ్ మచ్ టైమ్ ఇన్ 11th and 12th. ఓకే, సో ప్లీజ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ రివిజన్. ఎందుకంటే మీరు ఇంకా 10th లో ఉన్నారు కాబట్టి యూ ఆర్ ఇన్ అ లెర్నింగ్ మోడ్. సో లెర్న్ ఇట్ వెల్. Okay, so I'll go for one more form of trajectory equation which is useful in solving the questions also. Okay, so let us see the third case or third form. Okay, y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. గుర్తుంటుందా ఇప్పుడు ట్రాజెక్టరీ ఈక్వేషన్ ఎలా? ax minus bx square ఫామ్ నుంచి మీరు ఈ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దెన్ y is equal to, now what I'm doing is x is here, even in this term also x is there, and wantedly I'm taking the x tan theta common. In both the terms I'm taking the x tan theta common, then it is 1 minus, okay, already x gone, okay na? So you will get gx by 2u square cos square theta into, you will get one more tan theta. Okay na? If you want, you can multiply and check. Just a minute, just a minute. ఇప్పుడు బోర్డ్ క్లారిటీ లేదు. కనిపిస్తుందా క్లియర్గా? క్లియరా ఇప్పుడు?
So all of you able to see? Clear, okay. So now if you multiply x tan theta into 1, x tan theta, if you multiply tan theta and tan theta will cancel out in the second term, you will get gx square by 2e square cos square theta. Tan theta common తీసాం కాబట్టి tan theta denominator లో పెట్టుకున్నా. Okay, I think you understood this mathematics. No issue, na? If you want, you can multiply and check you are getting or not. Multiply చేస్తే tan theta cancel అవుతుంది, gx square by 2e square cos square theta వస్తుంది. Then what is the advantage of taking this x tan theta common? The advantage is 1 minus gx by, now you can see here, 2u square cos square theta into tan theta, no? Tan theta I can write down as what? Sin theta by cos theta. See once. Gx by 2u square cos square theta into sin theta by cos theta. So that is the thing I can write down. Am I right? Tan theta and marchukunna ante. Then what is the advantage I'm getting? 1 cos theta and cos theta will cancel out. I think slowly now you are understanding what I'm doing. Y is equal to x tan theta into 1 minus gx by 2u square. Now cos theta will left and sin theta will be there. So I can write down sin theta into cos theta. All of you understanding this mathematics, sir? So y is equal to x tan theta into 1 minus, now x by, this I can write down as u square sin 2 theta by g. See, I have done all this thing for this expression only. Okay, so check this expression. So ఏమొచ్చింది మనకి లాస్ట్లో sin 2 theta, correct Manish, very good. So finally what we got? U square sin 2 theta means by g is range. Okay, so then y value I can write down as x tan theta into 1 minus x by r. It's a range, r is a range. So this is another form of trajectory equation. Okay, na? This is another form of trajectory equation. You can use this form also in solving the questions. But solving a question entirely depends on how you are looking at it. Okay, na? Same question, different people may approach in different ways. Okay, na? So that's why the thing, I mean, the theory, however you are learning, that will give you idea to solve the questions. Okay, na? So as I'm keep telling you, physics lo una okay complaint ఏంటో సార్, the biggest complaint and evergreen complaint, అంటే ప్రతిసారి ప్రతి ఇయర్ ఇప్పుడు నుంచి కాదు, ఇప్పుడు నుంచి ఉంది, మేము చదువుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఉన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే, సార్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం సాల్వ్ కావట్లేదు సార్. ఓకేనా? ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు అంటే మీనింగ్ యు ఆర్ నాట్ రివైజింగ్ ద థియరీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్. థియరీని రివైజ్ చేయండి, క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ రాకపోతే మళ్ళీ థియరీకి వెళ్ళాలి, సాల్వ్ చేయాలి. అలానే ప్రతి క్వశ్చన్ థియరీలో సాల్వ్ కాదు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ లాజికల్ ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ అప్రోచ్ ఇఫ్ యూ నో ద థియరీ. మీ థియరీ బాగా తెలిసింది అనుకోండి, 60-70% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ అప్రోచ్. రిమైనింగ్ 30%లో లాజిక్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ థియరీలో ఇంకో లాజిక్స్ ఉంటాయి, ఆ లాజిక్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. ఓకేనా? మనం ఎలా చూడాలి, ఒక ఈక్వేషన్ ఎలా చూడాలి, మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా చూడాలో మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? క్లియరా దిస్ వన్? సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ టు సీ ద ట్రాజెక్టరీ ఈక్వేషన్. Okay, so I think you solved this question. I don't know. Okay, I'm giving one question. This is x-axis and this is y. There is a one triangle, suppose something like this. One angle is alpha, other angle is beta. I think మీరు ఎక్కడ solve చేసే ఉంటారు. Suppose a body is projected with velocity u at an angle theta, such a way that this object is passing through apex of the triangle and fall on the other part, actually. Not like this. So it will fall on the foot. And so you can take like this is a hill. Yesterday homework problem, doubt unda idi? Idu doubt unda homework problem lo Charan? Okay, so explain chestanu ippudu, solve cheyandi, malli try cheyandi. There is a triangle. You can take this one as a hill. Okay, hill ఉంది అనుకున్న ఇలా, and we are projecting from the base of the hill one side. We are projecting from the one side, okay, so that it is crossing the apex. Apex అంటే highest point cross చేసి, and it is falling at the other base.
projectile is falling at this point. You can say like something like this one. This is the A point, B point, and C point. Now we are projecting at A point, it is crossing the B point and falling at C point. Then what is the relation between? Find the relation between theta, alpha, and beta. Question of the find the relation between theta, alpha, beta. Okay, theta comma alpha comma beta. ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఎస్టర్డే హోంవర్క్ క్వశ్చన్ అంట, సాయిచరణ్ చెప్తున్నాడు. ఎస్టర్డే హోంవర్క్ క్వశ్చన్ 5th క్వశ్చన్ మేబీ. ఓకే, సేమ్ ఉందా క్వశ్చన్, ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? క్వశ్చన్ సేమ్ ఉందా? అందరూ ట్రై చేయాలి. టోటలీ డిఫరెంటా? ఒక్క నిమిషం, 5th క్వశ్చన్ హోంవర్క్లోనా చూస్తున్నాను నేను. హరికృష్ణ సార్ నాకు కూడా పంపించాడు. ఇది వేరు కదా 5th క్వశ్చన్ డిపిపిలో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఈజ్ డిఫరెంట్. సాయిచరణ్ చూడు, మళ్ళీ క్వశ్చన్ నెంబర్ చూడు, క్వశ్చన్ నెంబర్ చూసి చెప్పు నాకు. లేదనుకుంటా కదా ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. డేటా ఇన్సఫిషియంటా? ఫిక్సా సాయిచరణ్? Yes, sir. డేటా ఇన్సఫిషియంటా? Yes, sir. The problem. రావట్లేదా టీటా ఆల్ఫా బీటా రిలేషన్? Hello, sir. ఓకే, సరే చూద్దాం, వెయిట్ చేయి. ఓకేనా, జస్ట్ మినిట్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. మిగతా చూడండి, చెక్ చేయండి. వచ్చిన ఆన్సర్ ఏమైనా? గెటింగ్ ఆన్సర్? So now you take this point as x comma y. Okay, I'm solving it. Okay, I'm taking this is x comma y point. The coordinate of that point is x comma y. What does it mean? It means this value is y, vertical height y, and what is the horizontal distance is? The horizontal distance is x. This value is x. That is the meaning of x and y, no? X comma y point. So if it is x comma y point, can I say that this x comma y point is on the trajectory equation? It is in the path only, no? X comma y is the point on the path. And x comma y then satisfy cheyali, trajectory equation satisfy cheyali. What is the trajectory equation? Y is equal to x tan theta, because theta is the angle of projection, into 1 minus x by r. Let us say, okay? 1 minus y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. This is the trajectory equation. X comma y point should follow this.
Clear? So second one is see, if I am taking the triangle, only triangle, something like this. If I am taking the only triangle, what is this value is y, what is this value is x, and what is this angle is alpha, because this point was x comma y. Then what is the remaining length will become? This length will become r minus x. Am I right? And this angle is beta. Okay, na? And this length is x. This length is x. Okay, I'm taking the triangle is different. I'm taking the trajectory different. This is the trajectory, projectile path. So x comma y is the point on the trajectory, and the trajectory equation is x comma y points satisfy cheyali. And x and y should have the relation something like this. This is the trajectory equation I have taken. Understood? At the same time, y and x should follow these also, because it's a part of triangle. These values are part of triangle. So from the triangle, what I can write down? I can write down that tan alpha is equal to y by x, and what is the tan beta is equal to? Tan beta is equal to y by r minus x. Okay, na? So tan alpha and tan beta. Clear? So now, what is the relation between tan theta, tan alpha, and tan beta? Check cheyandi, all of you. Okay, tan theta is equal to tan alpha plus tan beta should get. You should get tan alpha plus tan beta. Okay, na? So let us go with the tan alpha plus tan beta. Let us see what you will get. Okay, na? So y will come out 1 by x plus 1 by r minus x. Then tan alpha plus tan beta is equal to, what I can write down? I can write down that y into this is r by x into r minus x. Go for LCM. R minus x plus x. If you want, I'll write down completely. Okay. I'll write down complete steps. Okay. So that you will understand better. So r minus x plus x by x into r minus x. Okay, na? So now what will cancel out? X value will cancel out. So what will left in the numerator? Then tan alpha plus tan beta. Tan alpha plus tan beta is equal to y into r by x into r minus x. I can write down. Am I right? So y into r by x into r minus x. So if you want, you can check the now trajectory equation. Trajectory equation modify cheyandi. Trajectory equation modify chesam anukondi, y is equal to x tan theta into కనిపిస్తుంది అది r minus x by x. See once. దీన్ని LCM తీసుకుందాం. r minus x by r minus x by r. Okay, na? It's r minus x by r, not x. R minus x by r. Now what is the tan theta value? So tan theta value also will get the same thing. Y into r by x into r minus x. See, y into r by x into r minus x is nothing but tan theta. So I can write down tan alpha plus tan beta. This is very important and very standard result. మీకు projectile motion వచ్చిందంటే ఈ రిలేషన్ కూడా రావాలి. ఎందుకంటే with this relation you can solve some other questions. So one question is the basic for other question. అలా ఉంటాయి అన్నమాట questions. Okay. Understood? It is starting at one point, crossing the apex and the highest point of the triangle, falling at the other point of the triangle, other base of the triangle, you can say. అంటే base ends. మొత్తం total దీని base అంటాం యాక్చువల్గా అయితే. ఓకేనా? So one corner, other corner, I mean, it is projectile is crossing the each and every corner of the triangle. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు. There is a triangle, 3 corners are there, ABC. Projectile is starting from one corner, crossing the 2 other corners. Then what is the relation I can write down? I can write down the relation tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. Alpha and beta are the angles of triangle. Theta is the angle of projection. మళ్ళీ ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. Okay. Okay, na? All of you understood this thing? Any doubt in this? Lokeshwar Reddy, okay. Saicharan, అర్థమైందా? Okay, Saiji is understood. Yes, sir. Okay. So data is sufficient.
Don't think the data is insufficient. Okay. Finished? మిగతా కూడా రాసుకున్నారు ఇది? Completed? Okay, so we go. Sachin, ఏమైందిరా? హలో సార్. సార్ చెప్పరా సాయిచరణ్. సార్ ఈ ప్రాబ్లం వేరు, మీరు చెప్పే ప్రాబ్లం వేరు సార్. నేను అదే కదా చెప్పింది ఆల్రెడీ. సాయి తేజ్ కూడా అదే చెప్పింది. ఇదిగా సార్ నాకు కావాల్సింది. అరే ఇది మామూలు చెప్తున్నారా? హోంవర్క్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, డోంట్ వరీ. బోర్డ్ బ్లర్ సార్ ఇది చేశాను సార్ నిన్న. ఏది ఇదే క్వశ్చనా? ఈ క్వశ్చన్ కాదు సార్, వేరేది హరి సార్ పంపించింది 5th. ఓకే, రావడం లేదు సార్. డైరెక్ట్ ఉంది కదరా. x సార్ వెలాసిటీ కనుక్కోమన్నారు సార్. మనం నేను చేసినట్టున్నాం కదా. యూ వాల్యూ ఫైండ్ చేయడం. బి వాల్యూ ఉంది, ఏ వాల్యూ ఉంది, బి వాల్యూ ఉంది కదరా. 6 ఉంది, 8 డైరెక్ట్. vy = dy/dt = d1/dt చేసిన సార్. ఎందుకురా? 5th క్వశ్చనేనా? ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 హోంవర్కేనా? ఎస్ సార్. ద height y and the distance x along the horizontal plane. ఎందుకు అంత కష్టపడ్డా అసలు? ఈజీ కదా ఇది. ఏమిచ్చారు ఈక్వేషన్? x = ఏమిచ్చారు? 60 ఇచ్చారు. అంటే ఏంటి? u cos θ × t అనే కదా మీనింగ్. x = 60. ఓకే. ఎస్ సార్. రామ్ శంకర్, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఒకసారి మీరే చెక్ చేయండి నాన్న. డేటా ఇష్యూ ఉంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. y వాల్యూ ఏమిచ్చారు? 80 - ఆబ్వియస్లీ 5t². దీన్ని మార్చలేము మనం, ఎందుకంటే ఇది ½ GT². ఇది ఎప్పుడు ½ GT². అంటే 5t² అయినా ఉండాలి, లేదా 4.9t² అయినా ఉండాలి. దాన్ని మార్చలేము మనం. ఓకే, సో దీన్ని రాసుకోవచ్చు. y = నథింగ్ బట్ వాట్? y = u sin θ × t. ఓకే, -½ GT². అంటే u sin θ ప్లేస్లో ఏముంది? 8 ఉంది కదా. u cos θ ప్లేస్లో 6. u cos θ = 6, u sin θ = 8. ఇప్పుడు u వాల్యూ కావాలి మనకి. స్క్వేర్ అండ్ యాడ్. స్క్వేర్ చేసాం అనుకోండి, sin² θ + cos² θ యాడ్ చేస్తే, స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే ఇది 8² + 6² అంతే. 8² + 6² 100 కదా. అంటే u వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 10 m/s అవ్వాలి. ఓకేనా? అంత అవసరం లేదు. ఈజీగా వచ్చింది. ఈజీగా వస్తారా? నేను అదే చెప్తున్నా కదా, మనం ఆలోచించే దాంట్లోనే ఉంటుంది అంతా కూడా. మనం ఆలోచించే పేపర్ చేసిన సార్, ఆన్సర్ అయినా రాలే నాకు. నేను అదే అంటున్నారా. నేను ఏమంటున్నా అంటే, మనం ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తామో, మనం ఆలోచించే విధానం బట్టి క్వశ్చన్ అయితే టఫ్ అయినా అవుద్ది, లేదంటే ఈజీ అయినా అవుతుంది. అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయడం, టఫ్ చేయడం అనేది మన థింకింగ్లోనే ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకే క్లియర్గా ఉండాలి. థియరీని బాగా చదవాలి మనం. థియరీని ఎంత బాగా చదివితే అవి గుర్తుంటాయి. చదివినా సార్, చదివే చేసిన సార్ నేను క్వశ్చన్ని. చదవడం వేరురా. అంటే చదవడం వేరు, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు, గుర్తుపెట్టుకోవడం వేరు. ఇట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, పర్లేదు, వస్తుంది, నెమ్మదిగా వస్తుందా టైం ప్రకారం. ప్రాక్టీస్ చేయండి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే సొల్యూషన్. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, అర్థమైంది అయితే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఆఫ్ హోంవర్క్ చెక్ చేసుకోండి. నా కనిపిస్తుందా క్వశ్చన్? ఇది ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. ఇది సార్ మ్యూట్లో పెడుతున్నానండి. Two particles projected at angles θ1 and θ2 to the horizontal attain same maximum height. Both are retaining the same maximum height.
which of the two particles has larger range? Find the ratio of their ranges. Ratio of range kavali, at the same time which one will have the ratio of the larger range కూడా వస్తుందండి. Ratio వస్తే చాలు కదా, which one is more, which one is less, we can say. Theta 1, theta 2 are different. They are not same. 1:1. ఓకే సాయిచరణ్ చెప్పు, నీ ఆన్సర్ చెప్పు. So Hitesh got 1:1. So from the horizontal theta 1, theta 2, theta 1 is, I mean, theta 2 is less than theta 1 as given. Even they have given the relation theta 1 is less than theta, sorry, theta 2 less than theta 1. That also you have to see. And they are retaining the same maximum height. This is the condition of the question. It's called as question condition. And this is the question. Ratio of their ranges. Two is to 1, Sai Charan? Okay. theta 1, theta వస్తే మీకు 1:1, 2:1 ఎలా వచ్చాయి? రాకూడదు కదా, ఫిక్స్ అది కూడాను. ఓకే, దీన్ని కూడా ఫిక్స్ చేసావా సాయి చరణ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ theta 1, theta 2 వస్తే రేషియో 1:1, 2:1 ఎలా వచ్చాయి? theta 1, theta 2 తెలియదు కదా మనకి. అనుకుందాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎలా అవుతుందని అనుకుందాం, చెక్ చేద్దాం. Second angle has more range ratio. Okay, angle 1, okay. Lokeshwar Reddy, yeah, maybe correct answer. Let me see. So both are having the same height, same maximum height. And what is the maximum height of the first body? U1 sin square theta 1. See, they have not given that angular, sorry, velocity of projection is same. Velocity of projection may be different, has to be different. Induko theta 1, theta 2 different kada. Theta 1, theta 2 different ante, okay, but still they are having the same maximum height. That means they should have the different velocity of projection. So first body is projected with u1 velocity by 2g. If I take second body is projected with u2 velocity, sin square theta 2 by 2g. Clear this one? Understood? Then this I can write down as what? This I can write down as u1 square sin square theta 1, because theta 1, theta 2 different, so u1, u2 also different. u2 square sin square theta 2. That means u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2. Cos theta 1 by cos theta 2. Manish, avuna? Ratio you will get in terms of tan. Theta 2 has more range. Okay, let us see. You understood this pattern? U1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2. Then what is the u1 by u2 is equal to? u1 by u2 I can write down as sin theta 2 by sin theta 1. Okay, first of all I got this relation u1 by u2 value. See, your answer should be in terms of theta 1 and theta 2. Sacharan, it's not 2:1, not 1:1. Okay. So now we require the range ratio. What is the R1 by R2 is equal to? R1 by R2 I can write down as what? See, u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2 stands for one more logic here. Time of flight should be same.
maxima at same means time of flights should be same. Why? Because what the time of flight is nothing but u sin theta, no? Time of flight is equal to u sin theta by 2u sin theta by z, time of flight. So it depends on u sin theta, 2 by z is constant. Here u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2. That means t1 is equal to what I can write down? 2u1 sin theta 1 by z. Okay, na? T2 value is equal to 2u2 sin theta 2 by g. Okay, na? So that means t1 is equal to t2. u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2. Already we got that expression. That means time of flight should be same. So how to write down the range value? Range value you can write down something like this. u1 cos theta 1 into t1 by u2 cos theta 2 by t2, or else you can write down the directly formula also, your choice. In direct formula go write, but so you may think in different way also if I'm writing in this way. And you can differently solve this now. Otherwise you can take directly formula. u square u1 square sin 2 theta 1 by z, u2 square sin 2 theta 2 by z. That also you can do. మీరు అది కూడా చేయండి, చెక్ చేయండి కావాలంటే. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, మీరు అలవాటు చేసుకోండి దాన్ని. ఓకేనా? సో నా ఆల్రెడీ వీ గాట్ వన్ థింగ్, వాట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ ఆర్ సేమ్. సో ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్. దెన్ వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ r1 and r2? r1 r2 ratio is u1 by u2 into cos theta 1 by cos theta 2. Okay, so there is no issue with cos theta 1 theta 2 because theta 1 theta 2 angles are given in the question, and మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా theta 1 theta 2 లో ఉండొచ్చు. బట్ వెలాసిటీ, ఇనీషియల్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చారా? ఇనీషియల్ వెలాసిటీస్ ఇవ్వలేదు కదా. దెర్ ఇస్ నో వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. అంటే ఏం చేయాలి మనం? u1 and u2ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా ద క్వాంటిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ద ఆన్సర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ ద వన్ వే టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. మన క్వశ్చన్లో ఇవన్నీ ఏ వాల్యూస్ని కూడా మనం ఆన్సర్లో పెట్టుకోకూడదు. ఓకేనా? u1 by u2 ఉంది, ఇది మనకు u1 u2 ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్లో, కాబట్టి దాన్ని మార్చుకోవాలి మనం. ఎలా? u1 by u2 is equal sin theta 2 by sin theta 1 I can write down. So I can write down r1 by r2 is equal to u1 by u2 sin theta 2 by sin theta 1 multiplied with cos theta 1 by cos theta 2. Now you can simplify this anyway, however you like it. So now I'm writing r1 by r2 is equal to sin theta 2 by cos theta 2. I can write down tan theta 2. So I'm writing in terms of tan because tan is proportional function. Proportional function అంటే ఏంటి? theta increase అయితే tan కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. దాన్నే ప్రపోర్షనల్ ఫంక్షన్ అంటున్నాం. sin theta కూడా ప్రపోర్షనల్ ఫంక్షన్. sin thetaలో theta ఇంక్రీజ్ అయితే sin theta కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ వేరస్ cos theta is not proportional function, inverse proportional. theta ఇంక్రీజ్ అయితే cos theta వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. 0 to 90 I'm talking about. ఎందుకంటే మనకు అన్ని 0 to 90 కదా. ఫిజిక్స్ మన ప్రొజెక్టైల్ 0 to 90 ఉంటాయి యాంగిల్స్. మ్యాథమెటిక్స్ అయితే అన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అందుకు ప్రపోర్షనల్ తీసుకున్నా. యూ కెన్ టేక్ కాట్ ఆల్సో. కాట్ అయితే మళ్ళీ ప్రపోర్షనల్ కాదు, రివర్స్. theta ఇంక్రీజ్ అయితే cot theta వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది అందుకని. ఓకే, r1 by r2 tan theta 2 by tan theta 1. See, theta 2 is less than theta 1. Okay, na? So I'm writing here. What I'm writing here? Theta 2 is less than theta 1. Tan theta 2 will be, I told you, proportional. So less than tan theta 1. If angle is small, tan theta value also small. Then what is the tan theta 2 by tan theta 1 value? Tan theta 2 by tan theta 1 value is less than 1. Am I right? Tan theta 2 is less than tan theta 1. Tan theta 2 by tan theta 1 will be less than 1. So if it is less than 1, that means r1 is less than r2. So that means theta 1 range is less. Okay, na? Larger range means theta 2. Theta 2 average cheaper answer was correct. And what is the ratio? Ratio of their ranges, r1 by r2 is equal to tan theta 2 by tan theta 1. Understood? చెప్పు సాయిజన్. మీరు tan theta 2 by tan theta 1 తీసుకున్నారు కదా, అప్పుడు tan theta greater than tan theta 1 ఎన్ని వచ్చింది సార్ మీకు? theta 2 is greater than theta 1 గా సార్ రావాల్సింది. theta 2 greater than, theta 2 less than theta 1 రా.
అక్కడ రాసినారా సార్? సరే క్వశ్చన్ లో θ2 లెస్ దెన్ θ1 కి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. ఓకే సార్. చూడలేదు నేను నువ్వు. దాన్ని బట్టి ఇంకా 2:1 అని చెప్పాను సార్. ఇక్కడతో స్టాప్ చేసేసాను ఇంకా ఆన్సర్ చేయడం. ఓకే, అని 2:1 రాదు కదా, θ1 θ2 క్యాన్సిల్ కావు కదా. ఓకే ఓకే సార్. వన్స్ టెల్ హౌ టు టేక్ ద ఫార్ములానా. సో అయితే ఫార్ములాను చాలా సాల్వ్ చేయాలా. ఓకే చెప్తా ఉండు ఒక నిమిషం. ఓకే సార్. ఓకే, రోడ్ డౌన్ దిస్ పార్ట్. మ్యూట్లో పెట్టుకో సాక్ష్యం. సో అయితే ఏమంటున్నావు అమ్మా? ఓకే మనీష్ యూ గోట్ ద రాంగ్. ఓకే సో అయితే ఏంటి ఫార్ములా R1/R2 ఫార్ములాతో చేయాలా? No, sir. How you took that R1/R2 formula, sir? From what? ఇదా? Yes, sir. ఇదే కదా, ఈ ఫార్ములా కదా అడుగుతున్నావు. ఓకే వెరీ గుడ్. Yes. వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ ఇస్? రేంజ్ మనకి ఏం తెలుసు? ఓకే లెట్ us say what is the range we know? The range we know that range is equal to u square sin 2θ/g కదా. Yes, sir. దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? u into u అని రాద్దాం. ఓకేనా, 2 times of u into u sin θ cos θ by g అని రాస్తున్నా. చెప్పిందా ఫార్ములా? Yes, sir. వెరీ గుడ్. దెన్ దీన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే u cos θ ఇంటూ, ఇది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. నేను వాంటెడ్గా మీకు ఇలా చెప్తున్నా. ఓకే, నేను ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు, చెప్తా అది కూడా. 2u sin θ/g అని రాయొచ్చా చూడండి. Yes, sir. there is no wrong. Then u cos θ ఇంటూ 2u sin θ/g ఏమవుతుంది? Time of flight, sir. వెరీ గుడ్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అయిందా? ఇదే కదా మనం చేసాం ఆల్రెడీ యాక్చువల్గా. వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ మీన్స్? రేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. Yes. హారిజాంటల్ గా యాక్సిలరేషన్ లేదు, అందుకని హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, u cos θ ఇంటూ t. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ హియర్. Okay. సేమ్ థింగ్ ఐ రోట్, u cos θ ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఇక్కడ మన టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ సేమ్ కదా రెండింటికి. Okay. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయింది. సో అయితే Yes, sir. ఓకేనా? ఓకే, Okay, మిగతా sir. కూడా అర్థమైంది అది. యా ఓకే, మిగతా కూడా అర్థమైంది కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ వీ నీడ్ టు గో ఫార్వర్డ్, అండర్స్టాండ్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్. ఓకే సాచరణ్ వెరీ గుడ్. మనీష్ కరెక్ట్ చేసుకున్నావు అని మిస్టేక్ని, స్క్వేర్ తీసుకోలేదా? ఓకే, సో అప్పుడు తప్పు వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ ఐడియా, ఈ క్వశ్చన్లో రావాల్సిన ఫస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే u1 u2 డిఫరెంట్ అని, ఎందుకంటే యాంగిల్స్ డిఫరెంట్ ఇచ్చారు కదా. సో వెలాసిటీస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయని తీసుకోవాలి. ఓకేనా. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ క్వశ్చన్లో సేమ్ అని ఇస్తే తప్ప మనం సేమ్ అని తీసుకోకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 క్వాంటిటీస్ సేమ్ అని మనం ఊరికి తీసుకోకూడదు క్వశ్చన్లో. క్వశ్చన్ ఇస్తే ఓకే, లేదంటే మనం సాల్వ్ చేయాలి, దాన్ని చెక్ చేయాలి. రేంజ్ యూ గోట్ కరెక్ట్ మనీష్. ఓకే, చెక్ చేసుకో. ఒక్కొక్కసారి sometimes answers will match, it's not a matter. Answers will match, but always we need to check about our procedure చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తారా? ట్రై చేయండి. సర్చన్ ఆర్ వాల్యూ కరెక్టా? వెరీ గుడ్. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. కనిపిస్తుంది క్వశ్చన్ మొత్తం? So you can take like this is A option, B option and so on. This is A, you take this is B option, this you can take it as C option, and this is D option. Okay na? You don't require this part actually. D వదిలేసండి. So
So you are solving some questions from the one of the best books of the world. Okay, so I'm giving question. So if you solve it, very good, otherwise learn it. Okay, solve చేస్తే చాలా బెటర్. సాల్వ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, మనం నేర్చుకుందాం. Okay, so that should be the attitude. This is a question from one of the best book in the world. అంటే ప్రపంచంలో ఎవరి ఫిజిక్స్ ఒలింపియాడ్ ట్రై చేసినా they will solve the questions from this book. That book name is called as Problems in Physics only, but by Morin. Morin is one very famous professor in Harvard University. Okay, he used to write down the very good questions of physics. Okay na? So అందులో నుంచి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, కాకపోతే అన్ని కాంప్లికేట్ ఉంటాయి అందులో క్వశ్చన్స్, బట్ ఐ హావ్ టేకెన్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ అస్. మనకి ఏదో సూటబుల్గా ఉందో అది తీసుకున్న క్వశ్చన్ అంతే. ఓకే, ఎందుకన్నా టఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అందులో. Anyone got? So they're asking the what is the speed required? అదే కదా క్వశ్చన్. The initial speed required. Assuming that one of the following quantities is the initial speed required to make the ball hit right at the edge of the cliff. So ball has to hit the edge of the cliff, and what is the initial velocity they're asking? Initial velocity projection. See, always I keep telling you the method, whatever you are choosing, the starting, however you are starting your question will make it whether that solution is complicated or easy. Any answer? What is the answer? A, B, C, D. Out of this, which is answer? They have given theta value. Anyone got? No answer till now? Surprising. Okay. So let us see. So now what I'm doing is, I'm taking this is x-axis, I'm taking this is the y-axis. Okay, so from which point we projected? From the point 0, 0 we projected with velocity v0 and at an angle theta. Sachin cheppu A, B, C, D ledo try. Type che A answer. And this point is L, L. C na? Location already got C, okay. Okay, so this is L given. See, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు, L and L లెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో ఇది 0, 0 అయితే ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? L, L పాయింట్ అవుతుంది. And now projectile has to pass through L, L point. So question ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది మీకు ఇదే కదా క్వశ్చన్. Projectile pass through L, L point. Is there any time? Is there any time in this case? Time is not there. Okay, Sai Charan C fixed anta. Okay,
Now this B was the answer. Let us see. So projectile is passing through a particular point. ఎప్పుడైతే projectile passing through particular point అడుగుతున్నారో ఏమి చేయాలి, ఏ లాజిక్ దానికే మీకు చెప్పా, అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటున్నా థియరీని. ఓకేనా? projectile is passing through a particular point x, y. Which one is the best to solve the question? And time is not there. Time లేదు, projectile ఏమో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచే పాస్ అవ్వాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ట్రాజెక్టరీ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయమని. ఓకేనా? So let us use the trajectory equation. What is the trajectory equation? Is equal to y is equal to x tan theta minus gx square by 2 u square. U అంటే ఇక్కడ v నాట్ ఇచ్చారు కాబట్టి v నాట్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నా, యాక్చువల్లీ u స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు మీరు, ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. అగ్రీ? నా ఎల్ ఎల్ పాయింట్తో పాస్ అవ్వాలి అంటే y వాల్యూ ఎంత ఎల్, x వాల్యూ ఎంత ఎల్, మనకి ఏం కావాలి, v నాట్ వాల్యూ కావాలి. y వాల్యూ ఎల్ పెట్టండి, దెన్ ఎల్ tan theta minus gl square by 2v naught square cos square theta. అర్థమైంది? ఇది x వాల్యూ ఎల్ పెట్టుకున్నా, y వాల్యూ ఎల్ పెట్టుకున్నా. సార్ సాయిచంద్ చెప్పు. సార్ 1 by cos theta root over gl by 2 tan theta minus 1. అదే రా బిఏ ఆన్సర్ చెప్తున్నా. సి ఫిక్స్ అన్నావుగా నువ్వు. నాకు ఆప్షన్స్ కానడం లేదు సార్, లైట్ గా సి లాగా ఉంటే అంటే అన్న సార్. అవునా? బోర్డ్ క్లియర్ గా లేదు. నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ లో సార్ టుడే. ఏమైంది? మై నెట్వర్క్ ఈస్ టుడే వెరీ లో సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, పర్వాలేదురా, నో ప్రాబ్లం. ఆప్షన్ ఏది సార్? బి ఆన్సర్ కరెక్ట్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ బి కరెక్ట్. సార్, కరెక్ట్ సార్. ఓకే సార్. సో ఎల్ ఈస్ దేర్, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ tan theta మైనస్ జిఎల్ స్క్వేర్ బై 2v నాట్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ theta. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎల్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇఫ్ ఐ క్యాన్సిల్ ద ఎల్, దెన్ ఐల్ గెట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ అండ్ హియర్ ఎల్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్, సో tan theta ఐల్ గెట్ మైనస్ జిఎల్ బై, ఓకే, జిఎల్ స్క్వేర్ లో ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, జిఎల్ బై 2v naught square, okay, cos square theta I can write down. So now ultimately we require the v naught value. V naught value కావాలి మనకి. So then modify it, gl by 2v naught square cos square theta is equal to, okay, tan theta minus 1. I think now you understood. Now you understood the logic of the question. మీరు ఎప్పుడైతే ఇది ఈక్వేషన్ రాసుకుంటున్నారో మీకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. ఓకే, సో ఐ కెన్ రైట్ డౌన్ v naught value కావాలి కదా మనకి. సో v naught square is equal to, v naught square is equal to, I can write down gl by cos square theta into 2 times of cos square theta into tan theta minus 1. ఇది v naught square value. v naught value ఏమవుతుంది, v naught value will become this 1 by cos theta, cos square theta కదా, 1 by cos square theta will come out, 1 by cos theta అవుతుంది. Root of gl by 2 into tan theta minus 1 will be there inside the root. అది రూట్ లోనే ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళందరూ ఓకేనా? కనిపిస్తుందా మిగతా వాళ్ళకి? లోకేశ్వర్ రెడ్డి ఏం చెప్తున్నావు? ఏదో టైప్ చేసావు, అర్థం కాలేదు నాకు. రూట్ 2l అంటున్నా, రూట్ 2l సంథింగ్. అందరికి అర్థమైంది అది? సి బై యూజింగ్ ద ట్రాజెక్టరీ ఈక్వేషన్ సింప్లీ వి గాట్ ద క్వశ్చన్. Suppose if you are solving the x is equal to u cos theta into time, y is equal to u sin theta into t minus half gd square, now also you'll get same method. Very good. Even that also you can do. L is equal to u cos theta into t, L is equal to u sin theta into t minus half gd square. Then eliminate the time, time is not there, time value eliminate చేయండి, అప్పుడు ట్రాజెక్టరీ ఈక్వేషన్ గా వచ్చేది, అప్పుడు కూడా ట్రాజెక్టరీ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, మీకు ఇదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో యుల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. Okay, so what is the v naught value is equal? V naught value is equal 1 by cos theta will come out under root, okay, 1 by cos square theta under root 1 by cos theta gl by 2 into tan theta minus 1. Okay, so this is the v naught value. Okay, Sachin, very good. మిగతా అందరికి అర్థమైంది అది? All of you understood? Next, try for this question.
time of flight for a projectile along two different paths to get a given range and the ratio 2:1. Okay, find the ratio of this range to the maximum possible range for the projectile, assuming that projection speed is same in all cases. In every case, we are keeping the projectile projection speed is same. Okay, na? మనకి same range రావాలి. To get a same range, we are projecting in two different ways. So the ratio of time of flights they have given 2:1. They are asking the range and maximum range possible. మీకు ఎక్కడ వస్తున్న range maximum range కి possibility they are asking. Okay. So hope you solve this question. First statement అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్లో. First statement is very important statement to solve the question. Try to understand properly. Sorry. One is to one, okay. R by R max is 4/5. I think sir not fixed. Okay, Saichar ఇప్పుడు not fixed, okay. 4/5 రాదేమోరా. 4/5 is an odd number. అంటే ఎందుకో క్వశ్చన్ రిలేటెడ్గా అనిపించట్లేదు నాకు కూడా. 1:1 మేబీ కావచ్చు. లెట్ us see. 1:1 కూడా కాదేమో, డౌట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చూద్దాం ఫస్ట్, ఓకేనా. The time of flight for projectile along two different paths to get a given range. And ఏంటి మన projection speed same ఎప్పుడు కూడా. We are projecting at one angle, other angle, so that what will happen, they are having the same range. When they will have the same range? When they will have the same range. θ1 and θ2 are the angles. When θ1, θ2 are the complementary angles. అంతే కదా, తెలుసా మీకు ఇది θ1, θ2. If θ1 and θ2 are complementary angles, I think నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అనుకుంటా ఇది. Complementary angles, then their ranges are equal. What is the meaning of complementary angles? Complementary angles means θ1 θ అయింది అనుకోండి, then θ2 value will become 90 minus θ. θ కి 90 minus θ కి, yes, θ1 plus θ2 is equal 90, correct. అదేం తీసుకోవచ్చు. θ1 plus θ2 is equal 90, or one is θ అయితే other one is 90 minus θ అవ్వాలి. ఓకేనా, one is θ, other one is 90 minus θ. Both will have the same range. Obviously projection speed should be same. Speed is same, ఇంకా స్పీడ్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా. సో యాంగిల్స్ థీటాకి 90 minus θ ప్రొజెక్షన్ రెండింటికి రేంజ్ వాల్యూ సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఏంటి, θ 90 minus θ లాజిక్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. అండ్ గివెన్ రేంజ్ అంటే ఒకటే రేంజ్ కదా, రెండు పార్ట్స్కి ఒకటే రేంజ్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయంటే యాంగిల్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని. సో నా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:1. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఇది ఫస్ట్ వన్ అనుకుందాం, సెకండ్ వన్ అనుకుందాం. వాట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, T1 by T2 is equal to how much? U 2U sin θ1 by G by 2U sin θ2 by G. 2U
Am I right? So 2u sin theta 1 by g is the first time of flight, 2u sin theta by g is the second time of flight. So 2u by g will cancel out, you will get how much? Sin theta 1 by sin theta 2, which is equal to how much has given? 2 by 1, let us say 2 by 1. వాళ్ళు ఇచ్చిందే తీసుకుందాం. ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ బై సెకండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈస్ 2:1. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? సైన్ థీటా 1 అంటే సైన్ థీటా బై సైన్ థీటా 2 అంటే సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా. ఓ థీటా అయితే ఇంకోటి 90 మైనస్ థీటా కదా, ఓకేనా? ఓ థీటా ఇంకోటి ఏమో 90 మైనస్ థీటా. సో సైన్ థీటా బై ఐల్ గెట్ కాస్ థీటా హియర్. సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 2 by 1 అంటే 2 కదా, అలాగే రాసుకున్నా. ఓకే, సో అల్టిమేట్లీ ఐ గాట్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది? మాక్సిమం రేంజ్ టు రేంజ్. ఇప్పుడు వస్తున్న రేంజ్కి మాక్సిమం రేంజ్కి రేషియో అడుగుతున్నారు. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ దిస్ రేంజ్. నా వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ వాల్యూ? రేంజ్ వాల్యూ కెన్ రైట్ డౌన్ u స్క్వేర్ సైన్ 2 theta బై g. ఇదే కదా రేంజ్ వాల్యూ. థీటా వాల్యూ ఏమో థీటా వాల్యూ ఇస్ tan ఇన్వర్స్ 2. అదే మాక్సిమం రేంజ్ కావాలనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం రేంజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ బై g. u square by g is the maximum range, but this is the range for this angular projection. Theta can 90 minus theta can anything. So this I can write down u square by g into 2 sin theta cos theta. Is that ratio? Ratio is 2 cos theta sin theta. So you can write down like this. R is equal to R max into 2 sin theta. What is the sin theta value? Tan theta is 2. Tan theta is equal to 2 by 1. Opposite side by adjacent side. Sin theta value will become 2 by root 5. Cos theta will become 1 by root 5. Saicharan, నీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉందిరా. ఇది ఓకేనా? sin theta cos theta tan theta నుంచి ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. tan theta is equal to 2 కదా. దిస్ ఇస్ 2 1, దిస్ ఇస్ theta. ఇదంతా అవుతుంది, ఇది root 5 అవుతుంది. tan theta is 2 by 1, sin theta is 2 by root 5, cos theta is 1 by root 5. I wrote u square by g is the maximum value, R max. They're asking the ratio of R and R max. Okay, so R by R max is equal to how much? 4 by 5. Good, Saicharan. No, not fix and on the correct time. No fix and tapayade. Okay, na? Ardhain andarki check cheyandi okasari. All of you understood this maximum and range logic? R is equal to u square sin 2 theta by g. At some angular projection is there. ఒక యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే ఇంకో యాంగిల్ 90 మైనస్ థీటా అవుతుంది. రెండు యాంగులర్ ప్రొజెక్షన్స్కి రేంజ్ సేమ్ ఉంటుంది. సో దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. 30 60 20 70. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఓకేనా? థీటాకి 90 మైనస్ థీటాకి రెండింటికి రేంజ్ సేమ్ ఫర్ గివెన్ రేంజ్. అది క్వశ్చన్ మీనింగ్. నా రేషియో ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ అంతా 2:1. అందుకే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ రేషియో 2:1 ఫైండ్ చేస్తే మనకి థీటా వాల్యూ వచ్చింది. థీటా వాల్యూ నుంచి రేంజ్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. But they're asking the range and maximum range ratio. See, everything will become what is that little indirect, not direct. Okay. Okay, Sahit is a very good. Glory, what is the doubt, amma? Range nunchi explain cheyala. Glory range nunchi. Okay. ఇప్పుడు మనకి రేంజ్ ఏమొచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద రేంజ్? రేంజ్ థీటాతో ప్రొజెక్ట్ చేసాం కదా, ఒక బాడీనేమో థీటాతో ప్రొజెక్ట్ చేసాం. వన్ బాడీ ఈస్ ప్రొజెక్ట్ విత్ థీటా, సో యూ గాట్ రేంజ్. ఇంకో బాడీ దేంతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం? 90 మైనస్ థీటాతో ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఇంకో బాడీని 90 మైనస్ థీటాతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. బోత్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ రేంజ్. మ్యాక్సిమైట్స్ మే బి డిఫరెంట్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఒకటేమో థీటా, ఇంకోటేమో 90 మైనస్ థీటా, కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్. బోత్ విల్ హ్యావ్ ద ఆర్ రేంజ్ ఓన్లీ. సో రేంజ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ వాల్యూ? Range value will become u square sin 2 theta by g అవుతుంది. అంతే కదా. దీనికి మాక్సిమం రేంజ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? మాక్సిమం రేంజ్ వాల్యూ, వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం రేంజ్ వాల్యూ? రేంజ్ మాక్సిమం వాల్యూ అంటే sin 2 theta వాల్యూ 1 అవ్వాలి. sin 2 theta వేరియబుల్ కదా, theta వేరియబుల్. sin 2 theta వాల్యూ 1 అవ్వాలి. మాక్సిమం రేంజ్ వాల్యూ ఏమో u square by g అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం రేంజ్. అంటే ఇప్పుడు రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u square by g ని రాసుకోవచ్చు. నేను మాక్సిమం రేంజ్ అని రాయొచ్చు into sin 2 theta అని రాసుకోవచ్చు. This is the range formula in terms of maximum range. Okay na? Glory, okay, yeah.
Now they're asking the r by r max value. ఇది కదా రేషియో అడుగుతున్నారు. సో r by r max is equal sin 2 theta అవుతుంది. sin 2 theta నేను రాసుకోవచ్చు, నేను 2 theta. ఓకే, 2 sin theta cos theta అని రాయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనకి ఏమొచ్చింది, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ నుంచి రేషియో tan theta is equal 2 వచ్చింది. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ నుంచి రేషియో ఏమొచ్చింది మనకి, tan theta is equal 2. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇదే కదా, ఈవెన్ ఐ డ్రాన్ దట్ ఆల్సో. ఇది 2, ఇది 1 అయితే ఇది theta అవుతుంది. అప్పుడు ఇది వాల్యూ ఏమవుతుంది, √5 అవుతుంది. √2² + 1. అప్పుడు sin theta వాల్యూ 2/√5, cos theta వాల్యూ 1/√5. సో కాబట్టి r by r max వాల్యూ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు, ఈ రేషియో అడుగుతున్నారు. ఈజ్ ఈక్వల్ 2 into sin theta వాల్యూ 2/√5, ఓకే, cos theta వాల్యూ 1/√5. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ 4/5. గ్లోరీ ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంది ఇందులో? Okay, very good. Okay, so same thing I have done here. Same thing only I did, nothing else. Okay, very good. Understood? Very good, nice. So please solve the questions again. Please read the question and solve them again, okay, so that your understanding will improve. So please don't think that we solved in the classroom, so no need to solve again. So prati question classroom lo chesina prati question malli inkosa solve cheyandi. So that will improve your thinking, at the same time improve your ability to solve the questions. Believe me, okay, this method will work like anything. Okay, so we'll discuss some other questions of projectile, okay na, and some different type of projectiles also in the next class. Tomorrow we'll discuss those things. Okay, yeah. So bye everyone, meet you tomorrow morning. Okay, bye sir. Bye sir, Ranji sir, bye. Okay sir.